Sanibonani emakhaya, igama lami nguPhilile wakagabela and ngihamba no? Mina ngumlondo kaMajola. So Mputi Mlondo ngicela usitshele ukuthi i-lockdown ikuphethe kanjani, u2020 ungena kanjani, ungene kahle enyaka nomusha? Ya ngene kahle phela ngenxamusa wenkosi but into njengangiphathi kahle ukuthi asisakwazi ukuhlangana njengabazalwane yabo but ngale kwalokho inkosi isigcinile sangena kahle onyakeni. Yeah, kuhamba kahle wena kuhamba kanjani? Kuhamba kahle ngene kahle ku2021 and njengoba usushilo le ndaba yokuthi asakwazi ukuthi siye enkonzweni ayinhle kodwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosigcina onyakeni omusha and ukuthi sogcina sesikwazi ukuthi sibuye. Into engiyenzayo mina ekhaya during ngoba kune lockdown ngiyajima, ngiyazama ukuthi ngijime ukuze ngizohlala ngifit and yeah nani ngingasitshela ukuthi yini eniyenzayo emakhaya ngoba sine lockdown. Yeah, hey madoda beza ngabantu abafit hayi siyabonga siyabonga kakhulu ukuthi nisijoyine namhlanje kuyasithokozisa kakhulu siyacela nisazise la nisijoyine khona be it WhatsApp, YouTube, Facebook, especially futhi makuthi mhlambe niyaqala ukuba kanye nathi siyacela nisazise niziveze nithi nje sanibonani ukuze sisonazi ngoba sojabula kakhulu ukunazi futhi nokuthi siphinde sihlanganyele nani. Zikhona imemezelo? Yebo njalo ngolwesibili Tuesday online kune prayer from 6 to 6:30 so ningeza nizothandaza nathi nishe ama prayer items sithandazela icorona izwe lethu and anything of that sort. We've also got a leadership summit on the 29th of January 2020 ngenxa yesimo esikusona esisaziyo sonke izobi online. So singathokoza kakhulu uma ningahlanganyela kanye nathi njengoba sazi ukuthi ezamakholwa siyahola in whatever way because umzalwane umholi ngaleyo ndlela. Futhi enye into ekhona iminikelo yokunikelela abampofu so socela mhlamba abafisa ukunikela noma abadingayo usizo noma ulwazi mhlawumbe bangangena kwi One Life Foundation bathola imininingwane eminingi ngazi makhona nokunye ngikushiya. Hayi asisiqedile sesikusho konke. Siyabonga kakhulu sesingayi enkonzweni. Awu bathandekayo ngiyanibingelela nonke emakhaya nasendaweni zonke enilalele kuzo inkonzo yonyaka omusha esinethulela yona siyathemba ukuthi izoniphatha kahle nizoyithokozela uNkulunkulu anibusise nisenze njalo sizovula lenkonzo yethu ngokuthi simdumise uNkulunkulu uma ngabe kukuvumela ukuthi usukume ume ngenyawo uma ngabe usekhaya udumise kanye nabahlabeleli bethu noma ngabe ukhona la ukhona uphakamisa izandla zakho noma uguqa phansi ngamadolo simdumise uNkulunkulu simnikeze isithunzi simfanele sithi mkhulu ngoba mkhulu ngaphezulu kwaso sonke isimo esingena ngaso kulonyaka esingena kuwo level 3 we lockdown sithi 2021 singena nawe kodwa singena nenkosi iyona ezosikhipha kulolu taku sizosukuma ke bazalwane bese ke si-joine noma sihlanganele nalabo bendumisa ke sivala amehlo uNkulunkulu oyingcwele naku la sikhona uyasibona uyasazi iba nathi uNkulunkulu onamandla usibusise welaphe izwe lethu nezifo zethu. Yebo uNkulunkulu sinikeze ikusasa nenguna phakade lakho in Jesus name egameni lika Jesu amen. Asidumiseni ke bazalwane siyabonga. Sinenqaba
Lord igama esinda ngalo esibalekela kulo esiphephela kulo moya ongcwele. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Nobody like you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. Take all the glory and honor. It belongs to you. Hallelujah. Hawu siyabonga kakhulu ke emakhaya, siyabonga kunina nonke, sibonga ukuhlanganyela nathi kule ndumiso emnandi. uNkulunkulu uthokozile la ekhona, izibusiso senizozibona zidilika zize emakhaya enu nakulo lonke usize enihleli kulo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sesidlulela phambili manje singena esigabeni sokuthi ke bazalwane kunjalo siyadinga ukunikela ngezimpilo zethu kuNkulunkulu wethu nemiphefumulo yethu, sinikele nangabantwana bethu nangozalo lwethu nangamakhaya ethu kuNkulunkulu. Kuneminye iminikelo ke ongase mhlambe imijuluko yethu sifake isandla sethu ezikhwameni zethu sinikele. Masifuna ukwenze njalo ithuba lisekhona, nizobona nje ngaphansi kwalo enibukela kuko escreen nizoyibona inombolo. Lo nombolo leyo iyona eningakwazi ukuthi nifake kuyona iminikelo, nithi hamba vangeli ukuze leli vangeli nilitholayo likwazi ukudlulela nakwezinye indawo, lilaphe bonke abantu abagulayo njengamanje nabantu abaseyinkingeni. uNkulunkulu anibusise. Nikelani bazalwane ukuze nibusiswe, uNkulunkulu akwazi ukunikela ngempilo nasezimweni zenu zonke nasemakhaya enu. Siyabonga mabe nenze njalo. Bazalwane masesisuka emnikelweni sesifika ke manje kuvuthondaba. Uvuthondaba izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu kuthiwa libukhali inhlangothi zombili, lihlukanisa inhloko nesixhanti. Ilona ke solizwa manje, sihlaleni phansi, sithulise nabantwana bakhalayo, silalele izwi likaNkulunkulu, silethulelwa ingceku kaNkulunkulu, ubaba umfundisi usemncane, umfundisi uNzimande uzosethulela izwi elizosikhuthaza lisitshene ukuthi asenze njani kulesi sikhathi esihlushwa izifo na. Amen. Asilaleleni ke bazalwane, sizweni ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina, asenze njalo. Amen. Sanibona nonke, nginibingelela ngegama likaJesu wethu ophilayo kuyo yonke nje indawo la kufunyana khona umyalezo namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile ukuthi size sifike lo suku lolu. Sibonge nje nokuthi izwi lakhe sisakwazi ukuthi silizwe. uNkulunkulu wethu omuhle, siyazi nje kubo bonke abantu sithi nje kubona bonke nje happy new year. Ngiyathemba ukuthi ningene kahle nasonyakeni. Siyamthemba futhi uNkulunkulu uma ungenanga kahle, usakhona uNkulunkulu uzohamba nawe nje uziyophela unyaka. So namhlanje ke bangcwele ngila ngaphambi kweni ngizosho indaba ezimnandi uNkulunkulu angiphathise zona. Ngaphambi ukuthi ngizisho ngifuna nje ukuxoxela ukuthi njoba kuqala u2021 siyazi ukuthi kuyaphithizela abantu banezinto eziningi abafuna ukuzenza, abanye banamaphupho, abanye abazi ukuthi azofezeka kanjani ngenxa la siphuma khona. u2020 siyazi bunzima kakhulu and abanye bethu senalokho ukuthi mhlawumbe no2021 uzoba njalo or uzoba worse. Ngeke ngabona omunye ebhalile la kulezi zokuxhumana ethi kahle kahle u2020 ubufana nje netrailer ye-movie, okusho ukuthi i-movie yangempela u2021. But into engifisa ukuyisho ukuthi thina njengabantu asingalaleli kakhulu into eyishiwo abantu. Funa sathi uNkulunkulu wethu ukhona ku2021, mokuthi akuhambanga kahle simthembe nje ku2021. Ingakho namhlanje ngizokhuluma ngesihloko nje esimnandi esiveza uNkulunkulu wethu njengethemba, njengomuntu esingamthemba singabekena ithemba. And ngeke ngahlala phansi ngizama ukubheka izihloko engazinikeza lenkulumo yami etholakala lapha encwadini yamahubo. Kodwa into engifikelile nje kakhulu ilethi uJehova wethu uyaphila. Kodwa kunento encane esingayenzi.
uJehova wethu uyaphila kodwa kunento encane esingayenzi. Ngizoqala nje sivule lapha encwadini yamaHubo 37 ivesi lesithathu siya kwelesihlanu elithi molifunda ngesiZulu, themba kuJehova wenze okulungileyo, hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Mase sithi number 4, zithokozise ngoJehova yikhona ezakunika okufiswa inhliziyo yakho. Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe yena uza kukwenza. Yabona mawuzolifunda yonke lamavesi lekusho kwelesithathu kwelesihlanu uzolifundisisa uzobona ukuthi even noma kukhona isithembiso kepha kunezinye izinto kumele zenzeke. Ngiyazi ukuthi njengabantu sayithanda into ezinhle, siyathanda sithi singabantu sibe nemisebenzi emihle, best jobs, sibe mhlawumbe nama-bosses amahle emsebenzini or sibe nezingane eziziphethe kahle. Siyayithanda zonke into ezinhle kepha behind into ezinhle ikhona into ekumele yenzeke noma kumele siyenze. But mawuzolifunda izwi la liqala ngokuthi themba kuJehova. Mawuzolibheka ngasekugcineni mase lithi yena uza kukwenza noma uzokwenzela lezo zinto. Isikhathi esiningi siqala ngalapha ngasekugcineni singabantu sifuna ukuthi uNkulunkulu asenzele izinto. Ingakho ngithi uJehova wethu uyaphila. Inkinga yethu kunento encane esingayenzi. Namhlanje sizobheka nje izinto leli verse eliyishoyo uzobe usuchecka wena njengomuntu usekhaya noma usesibhedlela noma ulapha la ukhona ubona ukuthi yile esingayenzi uma ufunda leli ngoba leli verse likhuluma nje ngento emnandi uNkulunkulu ayiyo nafisa ukuyenza kuthina nesingaba yiyo kuyena. Uverse nje lelo lokuqala ngiqale ngalithi themba kuJehova. Okusho ukuthini na? Mase themba kuJehova ukuthi we are trusting kuKristu Jesu. Kumele sibe abantu abazothemba uNkulunkulu. Let my first point ukuthi asibe abantu abazomthemba. 2021 years kunzima futhi bekunzima and asazi kuzoba njani kusasa. But into ivese likusho lithi nje miliqala themba kuJehova. Abona nje leyo part leyo engicabanga ukuthi noma izinto zithi kunyakaza uma understand uqonda ukuthi lithi izwe themba kuJehova kuwo konke okukhona. Singathembi izinto ezibhalwa ku social media, singathembi izinto ezishiwo abantu, kepha sithembe kuNkulunkulu okuyena owaziyo ngekusasa, owaziyo nokuthi isifo lesi siyophela futhi siyophela kanjani nokuthi impilo yethu izohamba kanjani. Singathembi abantu nabo abangazi. Do you know ukuthi abantu abazi nabo ukwenza kanjani? Babhizi bayazama ngawonke amandla abangazama ngawo bezama ukuthi lesimo edlula kusona sishabalala, but umuntu owazi kahle uNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli themba kuJehova. Nabanye bethu siyazi ukuthi abaphilile and abanye abasazi ukuthi bazokwazi bafike la seberight khona. Kepha ngifisa ukusho namhlanje ukuthi lithi izwi themba kuJehova. Singathembi ifeedback lesi esisho esithola kodokotela. Yes, odokotela bazobona bakubonayo nabantu abathize bazokubona bakubonayo and limitation yabo izobe adisiphelile, but thina funa kudlule into esizireceive kubantu sithembe kuNkulunkulu. And mawuzoqhubeka ulifunda lithi ke wenze okulungile, wenze okulungileyo. So ngamamazi ngesikhathi sisathembile kuNkulunkulu asithi sithembile sibe senza okulungile. Isikhathi esiningi sithi sithemba uNkulunkulu kepha kunezinto esizenzayo ezingalungile. Ingakho into zethu zingahleli kahle. Ngifisa ukusho namhlanje ukuthi lithi izwi themba kuJehova usalindile mase wenza okulungile. Ikuphi okulungile? Mhlawumbe uzozibuza ukuthi ikuphi okulungile ukuthi sihlale nje kuyena uNkulunkulu esenze imiyalelo yakhe, senze lokho athi asikwenze. Enokokuqala nje athi asikwenze yikona lokuthi sithembe yena. Ukuthi wathi sathemba uNkulunkulu enza okulungile. Uyazi ke as umuntu ukuthi yini into engalungile, uyazi ukuthi yini engamele siyenze. Ngifuna ukukhuthaza nje la ukhona ukuthi themba uNkulunkulu wakho. Walumthembile uNkulunkulu wenza okulungile ngomqondo wakho, indlela oyicabangayo. Uthemba uNkulunkulu wenze okulungile ngomqondo wakho. Ama actions owenzayo akuba ama actions alungile areflect uNkulunkulu. Into esikhulumayo akube into elungile ngama asikhuluma ukuphila phezulu kwempilo zethu, phezulu kwemndeni yethu, phezulu kwesizwe sethu, phezulu kwabo bonke abantu ababaholi abakhona. Sikhuluma ukuphila ake senze okulungile while sithembe uNkulunkulu ngoba lisho njalo izwi kaNkulunkulu. So themba kuNkulunkulu mase wenza okulungile. Mase uthi mozoqhubeka ubheka ivesi elilandelayo mase lithi la ngelesiZulu mozolibhekisisa kahle ngoba lithe lelithemba kuJehova mase lithi uzondle ngokukholeka, zithokozise ngoJehova. Okahle kahle ke la
asiba abantu abazohlala ngiyalithanda la methi asiba abantu abazohlala ezweni yabona mangcwele ukuhlala ezweni while uthemba uNkulunkulu hlala ezweni ukuthi uma kade ngimthembe ngikulesimo lesi hlala kulelo lizwe ovule khona umlomo umthembe hlala kuleyo ndawo ukuthi ungamuvi kwiposition obukuyona kade ukhuluma noNkulunkulu because uma simuva kule position the time uNkulunkulu eqale ekhuluma noma ephendula kithi asekho kwiposition kubalekile siba abantu esizobisithemba uNkulunkulu senze okulungile mase siyahlala ezweni angikhulumi ngokuhlala ezweni eSouth Africa noma Mozambique ngikhuluma ngokuhlala endaweni obukade ukuyo ngesikhathi ukhuluma noNkulunkulu uNkulunkulu asikhuthaza ukuthi hlala ezweni hlala ebukhoneni bami akungathi ngoba sekufika isimo esinjima njengamanje sekufika u2021 salahlekelwa emndeni yethu salahlekelwa abantu esibathandayo salahlekelwa imisebenzi yethu salahlekelwa izo zonke izinto ebezibalekile ekuthina mase siyasuka ezweni lokuhlala ebukhoneni baNkulunkulu asiba abantu abazohlala ebukhoneni regardless isituation edlula kuyona so isikhathi esiningi singabantu siyasuka ezweni lasibukhoneni baNkulunkulu because sekufika ama situations ngifisa ukusho namhlanje themba uNkulunkulu wenze okulungile mase uyahlala ezweni ukuze uNkulunkulu lesikhathi ebuye eza kuwe eza kimi usakhona ezweni noma impendulo ifika noma ihealing ifika noma ukududuzeka kufika noma ukuthula kufika kukufica usezweni esikhoneni baNkulunkulu ngiyathemba ukuthi nisangizwa kahle ngiyazazi umuntu othefulana osheshisayo kepha ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uyasikhansela masiqhubeka mase liyasho la lithi asihlande kuphela masithi ngesilungu lithi delight yourself in him zithokozise kuye uyabona uma uthemba uNkulunkulu ngesikhathi uthemba uNkulunkulu bese wenza kahle bese uyahlala uyakhohlwa ezinye izinto uzithokozise ngaye uzitike ngaye okusho ukuthi kunentokozo ekhona ekuhlaleni ebukhoneni baNkulunkulu ekuhlaleni ezweni likaNkulunkulu kunentokozo etholakala ekwenzeni okuhle sikwenza kuNkulunkulu futhi sikwenzela yena wali simthembile lithi ke zithokozise zitike ngobukhona baNkulunkulu ngifisa ukusho namhlanje ukuthi 2021 asiba abantu abazozitika ngentokozo etholakala kuNkulunkulu because umuhleli endaweni ethokozisayo enhle enezinto ezimnandi kumele uzithokozise uzijabulise uzitike so uma ufuna ukusho namhlanje uma umzalwane zithokozise ebukhoneni baNkulunkulu uma umzalwane jabula uthokoze ngento uNkulunkulu akunikeze yona enjoy your family kulesi sikhathi edlula kusona zithokozise ngesikhathi uNkulunkulu akunikeze sona nala uhleli khona uNkulunkulu akubeke khona because liyasho is while umthembile wenze kuhle uhleli endaweni delight yourself uhleli kuye shothi ngamamazi asizitike nje ngokuthi uNkulunkulu wethu khona sisithokozise kuye uNkulunkulu esisakhona and ngamamazi ama priorities ethu nezinto esizibeka phambili kube izinto ezireflect uNkulunkulu noma izinto esipointa kuyena uKristu Jesu sizitike sisithokozise kuye because kuye uNkulunkulu kunokuthula kunokuvikeleka kunokuphila kunokuphepha kunayo yonke lento lesiyidinga njengabantu ku2021 ingakho namhlanje ngisho ukuthi iphoti lami lesine ukuthi delight yourself kuye zithokozise kuye and mawuqhubeka wehla nali verse laphana mase liyashe lithi uNkulunkulu ke ngokwenza njalo modithokozise ngoJehova yikhona ezokukunika okufiswa inhliziyo yakho yabona ngicabanga ukuthi uma usukwenze konke lokho wathemba uNkulunkulu wahlala kuye wahlala ezweni wasithokozisa kuye uzobe usukuthola ke engicabanga ukuthi nezinye izinto ezikhona awusanendaba nazo because vele uthokozile kulithi ke uzobe usuzibona usuzithola ke lezi izinto lezi uNkulunkulu wena osidingayo kuye ngamanye amazwi asibantu abazohlala then uNkulunkulu uzobe sesinikeza okufiswa inhliziyo yethu uma sikuye but asikwazi ukuthola singaphandle kwakhe namhlanje ngifuna ukukhuthaza la ukhona ukuthi asibe abantu abazo understand ukuthi kumele sihlale kuye uNkulunkulu ukuze sizokwazi ukuthi sizithole lezi zinto kunzima ukuthola izinto ungekho kuleyo ndawo osifuna kuyo ngicabanga ukuthi noma uyothenga esitolo ufuna inyama noma ufuna ukudla ozokupheka akwazi ukuthi uyokufuna endaweni edayisa izinto zokwakha ufuna uye la ikhona khona ukuze nawe uzokwazi ukuthola into ezifuswa inhliziyo yakho hamba uye kuye uNkulunkulu uyomtshela uyothula kuye because uNkulunkulu uma sihlele kuye sikhuluma naye uzosinikeza okufunwa inhliziyo zethu then okugcina iphoti lami lokugcina engilithandayo lithi asiba abantu abazonikela
konke kuye. Sinikele konke kuye. Yabona igama lokunikela elisho ukuthi lana lithi asicommit everything, submit everything, konke usho akungasali lutho. Walisithemba uNkulunkulu akungabe khona amanye ama parties esizofuna ukuthi sithembe abantu abathize. Walisithemba uNkulunkulu akungabe khona isikhala la sobona khona sesenze ezingalungile. Walisithemba uNkulunkulu asiba abantu abazohlala phela kule ndawo le ekumele sibe kuyona ngoba uNkulunkulu yilaye khona ubukhoneni bakhe. Asiba abantu abazobonakala bezithokozisa ngaye kuye. Walisithembena asingathi sithi sithemba uNkulunkulu kodwa sisithokozisa ngezinye izinto ezinye isiphuthuma nesheshayo. Then simnikeza konke, submit everything, we commit imqondo yethu, ukucabanga kwethu, ukwenza kwethu, ukukhuluma kwethu, sicommit kuye because uNkulunkulu wethu uma senze njalo imicabango yethu nokwenza kwethu sisithokozisa kuye. Liyasho iBhayibheli ukuthi uzosinikeza lokho okufunwa inhliziyo zethu. Angazi la ukhona wena ukuthi uthembani noma uthemba bani. Kunokwenzeka mhlawumbe umthemba uNkulunkulu but ngesihamba kwesikhathi wafika washawa izinto wasuyagudluka endaweni ekade kumele uhlale kuyona wangabe usenza okulungileyo njengoba lithi iBhayibheli siba abantu abazokwenza okulungileyo. Mhlawumbe kwenzeka waluthemba uNkulunkulu washawa izinto wahamba afuna izinto ozosithokozisa ngazo. uNkulunkulu asisithokozise kubani? Kuye. And usangabuyela uNkulunkulu ngesikhathi sa-2021 uzosithokozisa kuyena. Usangabuyela kulesikhathi sa-2021 uzothemba yena. Usangabuyela kulesi sikhathi sika-2021 ube umuntu ozohlala endaweni ebukhoneni baNkulunkulu bazingcwele. Ayikho indawo esafe njengasebukhoneni baNkulunkulu, esandleni sikaNkulunkulu. Liyasho iculu ukuthi esandleni sikaNkulunkulu, esandleni somusa siyaqinwa. Ngifisa ukusho namhlanje ukuthi asiba abantu abazohlala esandleni sakhe ngoba siyaqinwa, sizithokozise lapho kuye uNkulunkulu because iyona kuphela indawo esingathokoza kuyena. Liyasho nomhlabeleli uyasho ukuthi ungumthokozisi wethu because intokozo vele ivela kuyena. So namhlanje ngifuna nje ukuthi ngishiye nalo myalezo kodwa ngaphambi ukuthi ngishene ngifuna ukuthi ngithandaze, ngifuna ukuphonsela insalela uma ukuthi awuphilile uphathekile la ukhona kunokwenzeka ubhlungu mhlambe isidubulo noma mhlambe ubanjwe yiyo le virus ledlula kuyona. Ngifisa ukusho namhlanje ukuthi themba kuNkulunkulu and uNkulunkulu akudingi ukuthi uzobe kuyivene especial but ngenhliziyo yakho vula inhliziyo yakho uthemba uNkulunkulu mase futhi uyisithethe Nkosi ngifuna ukuthi ngisithokozise kuwe namhlanje ngidlule lesi simo lesomthemba uNkulunkulu ukuthi alulisandla sakhe la ukhona while umthemba. Mhlawumbe unokwenzeka nawe umthemba uNkulunkulu wasuka endaweni namhlanje uNkulunkulu ulisandla sakhe uthi buyela uze endaweni uzosithokozisa nami. Mhlawumbe kunokwenzeka mhlambe nawe uyafisa ukuthi ube umuntu ozomthemba uNkulunkulu but awunabo ubudlelwane noKristu Jesu. Namhlanje ngifisa ukusho ukuthi uKristu Jesu ngamamukela, walisikhuleka, walisithandaza, uvula inhliziyo yakho uthi nami Nkosi woza ngaphakathi uzobusa kumina because ngifuna ukuthi ngikwamukele. Ngifisa kube umuntu ozohlala athokozile kuwe. Ngifisa kube umuntu ozohamba nawe ahlale endaweni ebukhoneni bakho. Ngizothandaza nje njengamanje sithemba uNkulunkulu ngikumeme la ukhona ungavala nje amehlo. Sizakhule kubaba uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu onothando. Siyabonga uNkulunkulu engcwele, siyazi ukuthi wena uNkulunkulu onothando lwesimanga Jehova. Ufisa bonke abantu bakho kuba abantu abazo-enjoy ubukhona bakho and namanje somandla kunabantwana bakho abathi namhlanje siza kuwe Nkosi, sifuna ukuthemba wena kulokugula edlula kuko kulesimo esidlula kuso. Sifuna ukuthi kube wena ukuthula kwethu, kube wena ithemba lethu. Ngithi uNkulunkulu engcwele lula isandla sakho phezu kwabo somandla, ubavule amehlo, ubavule inhliziyo, babone okusekujuleni kwenhliziyo yakho. uNkulunkulu onomusa nalabo abathi namhlanje ngifuna ukuthatha isinqumo sokuthi ngamukela uKristu Jesu because ngifuna ube umuntu ozokuthemba ozohamba ephila nawe. Ngithi uNkulunkulu engcwele bambulele ngendodana yakho somandla ukuthi bawashe ngegazi lika Jesu. uNkulunkulu onomusa ukuthi nalabo ekhona bazokhula bekwazi futhi bekusaba, behlonipha, behamba endleleni yakho. Siyabonga ke Jehova ukuthi uma hleli endaweni ebukhoneni bakho somandla sithola ukuthokoza futhi uma hleli endaweni yakho enobukhona bakho siyakwazi usenze okuhle wena osibizele wona. Egameni lika Jesu Father we thank you. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyayibonga inkonzo. Simzwile ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina. uNkulunkulu ukhuluma neinhliziyo zethu, ukhuluma nokholo lwethu. uNkulunkulu uzimisele ukulungisa isimo sethu lesi esibukeka sitshekile, sibhlungu, sisibi. Ngakho ke ozwe kahle ukuthi izwi leNkosi lithini. Kwakhona
ukumthintayo ofuna ukuzinikela kulo Jesu kulo nkulunkulu okuyena othwala usizi lwethu sizocela ukuthi lowo njengamanje sokhuleka kanye naye lo mangabe sekuphela lenkonzo akwazi ukuthi aye kubazalwane abaziyo nabazalwane aziyo ukuthi bazomsiza abadala enkosini bakwazi ukumkhulekela bamkhulise ngendlela efanele azinikele enkosini angasali ukuze abe umntwana kaNkulunkulu azalwe kabusha akwazi ukuthi abe nesiqiniseko sokuthi unalo ifa laphakade embusweni kaNkulunkulu. So vala amehlo ke sikhuleke kanye nalabo abayinikele enkosini. Baba uNkulunkulu oyingcwele nabantwana bakho beziletha kuwe bamukele uNkulunkulu benjalo ubahlanze ngegazi lakho elingcwele ubenze babe izindlalifa zezulu yenze njalo uNkulunkulu oyingcwele naba phambi kwakho ngilosi ziyethokoza ezulwini zibamukela zibahlangabeza yebo uNkulunkulu oyingcwele yiba nabo emini ube nabo ekseni ube nabo ebusuku ube nabo ngezikhathi zonke yebo babusise uNkulunkulu bakhule ekwazini yebo baba abantwana bakho izindlalifa zezulu in Jesus name ngegama lika Jesu amen. Siyabonga abazalwane sesodlulela ememezelweni esokuqala isimemezelo esokuthi ngomhla ka29 kule nyanga ephezulu uJanuary sine summit leaders summit. I-leaders summit wonke ozelwe kabusha umzalwane omdala nomzalwane okuleadership uyamenywa ukuthi abe khona nikwazi ukuthi nibe khona nizofunda kabanzi nibone nakho konke uNkulunkulu akwenzayo ebandleni lakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloko. Isimemezelo sesibili isimemezelo sokuthi uma kukhona noma ubani ebandleni noma emphakathini nina abazalwane nimbonayo ukuthi uyalidinga usizo abanye balahlekelwe imisebenzi abazalwane kube ekhaya akukho umuntu oletha ukudla ekhaya ingane azikwazi ngisho nokuya esikolweni kunosize ekhaya kulala kungadliwe kukhona inamba enizoyibona futhi nayo izovezwa inamba yakwa foundation ila abazalwane abazohlangahlanganisa abahlangahlanganisa okuthile benzele ukulekelela labo abaseyinkingeni ezinjalo. Siyacela ukuthi bazalwane nisebenzise leli thuba nikwazi ukuthi nibasize labo abaswele nalabo abaseyinkingeni ezingaphezulu kwalezo zenu enikuzo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu uzonibusisa nisathatha leli thuba nenza konke lokhu okuphathelene nokusiza ohluphekile. Siyazi ezwini lenkosi kuthiwa inhliziyo kaNkulunkulu ikulabo ababuthakathaka labo abanhliziyo ezichobokile. Ngakho nani ke mangabe nihlanganyela noNkulunkulu uNkulunkulu uzonivusa. Siyabonga kakhulu sibonga inkonzo yonke sibonga ukulalela kwenu siyanibonga abazalwane qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu uNkulunkulu anibusise kule nkonzo. Amen and amen. Bye bye nisale kahle uNkulunkulu abe mhle empilweni zenu. Amen. Senibingelela egameni kaKristu Jesu namhlanje. What a time to be alive bazalwane, but you know what, ivangeli liyaqhubeka njalo uNkulunkulu mkhulu kakhulu kunezimo esibhekana nazo. iBhayibheli lithi olungileyo uphila ngokukholwa. So bengigqugquzela nje ukuthi namhlanje sike sithembe uNkulunkulu, simthembe ngedatha, simthembe ngezinto ezinkulu, simthembe ngedatha, simthembe ngedatha meso hlangana enkonzweni yethu omkhuleko ngolosibili noma sobuka inkonzo nje ngesonto egameni kaJesu. So namhlanje nginothembelani ozoke sichazele kabanzi ukuthi izinkonzo sizithola kanjani kulezi zikhathi. Thembelani, uma umuntu efuna ukuthi axhumane nathi athole inkonzo uyithola kanjani? Ngiyabonga baba umfundisi ukuthi ungamukele. Njengoba esechazile kuba umfundisi, esikhathini samanje siphile ekhathini enzima la esingakwazi khona ukuthi siye emasontweni siyokwamukela izwi njengoba linjalo. So into esinayo ke thina manje sino Facebook, sino WhatsApp,
sine website bese siba no YouTube la esinga receive khona inkonzo. Uzothola ilink eya YouTube, eya website noma eya Facebook. Uma ungena kwi-link iyabonakalela nje la ngezansi. I-link ibomhlaza imbala yakhona, uchofa khona, ungene phakathi. Uma ungena phakathi kusuke sekulula kakhulu ngoba usuke usuyibona inkonzo la phezulu kuba khona ukudownloada, kube khona ukubukela ukuthi ngiyabuka la ubukele inkonzo. Kube lula kanjalo. Okunye ke uma ngabe uyidinga inkonzo, ungakwazi ukuthi usithinte la inambeni ya WhatsApp evela la ngezansi ukuthi uyayicela inkonzo bese sikusendele link. Wenze njengoba kade sengichazile ekuqaleni. Ngene kwi-link uthola inkonzo ibhangile iqhuba. Hayi, siyabonga kakhulu lapho Thembelani. Usebenza kanzima ukuthi sithola amalinki, #sithola umsoco wevangeli, uNkulunkulu anibusise nisale kahle. Amen.